Yes, tukwaniriza nyina kuza mwezayingite dda abiri mu mukaaga manyi bw'obudde tebulwa. It's November, meaning the year is coming to an end. How are you wherever you are? Ffe tusinzira wano Kampala Serena Conference Center okuweereza every single day, Monday to Friday. Tubeerawo handling a different issue. Today's topic seems easy, but you have to pay attention. We're going to be talking about love and the different types of love. But first, Council Kent Mireko, happy birthday to you, Chiwewesi Gregory from Kajansi, and Halima Uthman. Happy birthday to you. And then Kabenge Stephen, birthday to you. Birthday greetings to you. May you be loved, blessed forever from your sister Chirabo Maria Goretti. Then also birthday greetings going out to Mulangira Robinson Ndaula, who is making 6 years. Special wishes from Mami Viola, Dad Wasaja, Sister Ronila, and the entire family. Birthday greetings also going out to you, Nabukalu Patricia, from your daughter Karunji Peace Hilda, that she loves you so much. Mulibanji, but I'll try. Nabukera Immaculate, now was Aliwalero. Happy birthday. Greetings coming from niece Nabukera, Margaret. Your niece Margaret, Nabukera Margaret, may you live longer to see your grandchildren. Hey, nange musabira isi my grandchildren. Also special birthday greetings coming in. My family has kindly requested to convey birthday greetings to me as follows. Okay, to my amazing husband who never ceases to amaze me, happy birthday, Atha Chiwewa, from your dear wife, Maria Chiwewa. Also your children, that is Humphrey, Cyprian, and Malcolm Bonna bakwagaliza amazalibwa amalungi. Happy birthday, Daddy, from your children and your wife. Yes, my name is Farida. Now we'll go to Tategedeko Bambi. Happy birthday, Tonyiga. You just didn't send us your message in time. Which where is a day before to the day, at least to Benga to Zitegeka Bulonji. My name is Farida Mwasuze Mutya. Yes, Nakugambi tugenda kuba twogera love and the different types of. Is it a coincidence we are wearing red? I don't know. And black. It's a love color. It's a love color. Yes, love is what we're going to be talking about, the different types of love. She's a new face on the show, but she's a professional teacher. She's also a mother. She's a wife and a counselor. Era agambe bibyayogerako ebimu ku byakola ki ebyamutuusa mu bufumbo obuteekuvu obulungi mwatebenkedde nga teyejjusa. She's also an author who wrote this book, Perfect Imperfections, whatever you mean, living the dream of a marriage that lasts a lifetime. She's Patricia Agaruchire Mulumba. Yandabudde how I pronounce that name. Patricia Agaruchire Mulumba. You are real muchinga. Muchinga mwene. Sanyiso kulaba. Nange sanyiso kulaba. Jebaliko. Kale mkwano. Navye. Ngolabika mashallah. Inshallah. Inshallah. Bagamba mashallah. Kitiibwa kya Mukama. Mashallah. Okay. Oli bulungi? Ndi bulungi mukwano. Mpozi gwe. Nange ndi bulungi. What did you mean by this perfect imperfections? Perfect imperfections. Amazima go gali nti taita eno Mukama ye yajinga. Naye Mukama alabye buli omu n'amwekwasa. Kubanga nawandika ku mukwano. Kuba mukwano kye kintu kyensinga okwagala. Ate nga for a long time mbadde ntegeeza abantu nti I am a lover of love. Naye A lover of love. A lover of love. Naye omukwano kye kintu ekirungi ennyo ate ky'olina okwegendereza. It is something that is perfect, naye ate abamu bakugamba mulimu ebizibu byakyo. So nengamba bwe tuwandiika something to do with perfect imperfections, ne tulaga buli omu nti kintu kirungi naye tekiremwa kubeeramu bizibu byakyo. Buli omu yenna ali eyo amanyi nti ayina omuntu gw'ayagala, ayina omukwano gw'ayagala. Waliwo obuntu oluusi obukola ki obujjawo naye tekitegeeza nti ate ekyo tekiba kirungi. That is why it is perfect imperfections. Farida, naawe oli muwala mulungi nnyo
olabika bulungi naye ate waliwo oli ayinza okuva eri n'agamba nti ekikazi ekyo kibi ekikazi ekyo nange nyinza okuba nga ŋŋamba kino nkikola bulungi naye nga ate nga situukiridde nyinza okuba nga neeyagala nti bannayinza amalover of love naye ng'ate mwami mulumba ayina uwo bw'agamba nti naye bebi awo nedda. So perfect imperfection is simply to show us that there is nothing in this world that is 100% perfect. So that does not mean we should give up on it. Ng'oyogera bulungi bw'otyo bw'oyogera bulijjo bantagenze nga nnumbiddwa. So tugende ku topiki yaffe ey'olunaku love. Ogamba there are different types. Yes. Ffe tumanyi eno eyaffe eya bulijjo, then ne tumanya eyaffe nga nze nga neeyagala nga nze self love, then eyaffe wakati waffe n'abantu baffe, the friends and then family. Nawe by'omanyi. Ennyabo naye nga ebika biringa almost 8. Esookera ddala yeeyo abazungu gye bayita agape, much as it's a Greek origin word, naye agape love gwe gw'omukwano gwe tugambira ddala nti omukwano oguviira ddala ewa Mukama. N'oyagala omuntu oluusi nga tomumanyi namumanya, tomanyi lwaki omwagala, ne weesanga nga bw'oba olina akantu akalungi okakutte n'okawa omuntu gw'otamanyi. N'olaba abasomesa nti tukeera ku makya ne tugenda enkuba etonnya n'ekukuba omusaala ye gwafuna omusaala omutono naye obeera awo bannange abaana bange bannange katubadde mu covid naye ng'emitima gyaffe gituluma abaana baffe ogwo omukwano gwe tuyina is agape love gubeera unconditional guli nakyo gwe gumu omukwano era gw'osanga gw'obeera nagwo nga omukwano gw'olina ne Mukama nti it's unconditional. Abantu bw'otegeera nti kino agape weesanga nga neewaka abantu mu famire waliwo abantu ba relatives oluusi nga tebabeerawo naye nga ogwo omukwano gubeerawo. Kati bw'ogenda ku type endala eyo gy'oyogeddeko osobola okuwa anybody even an animal. Anybody. It is godly love, the covenant love of God. Nawe Mukama gy'atuwa naffe gye tuwa Mukama, gye tuwa abantu eyo love. Kati nga abasiraamu balina the zakah, where you find you give owaayo nosanga omuntu ku street n'omuwa tomumanyi tosuubira nti agenda kukomawo akuwe oba akuddize gwe okikola because there is that force that is within you that is making you have that kind of love. Eyo agape era yeesooka ate buli muntu bw'oba togiina Mukama bambi akuyambi obeere nga oyagaliza n'olaba n'ensi yo n'ogamba naye bannaye wano baakozeewo oluguudo oba omukyala akedde n'ayera kyokka yakamala okwera gw'okasoka ebikuta by'amenvu awo eyo love oba togiina. So it is a natural love that we all have to have. Kitegeeza waliwo abatagiina n'abamu era osanga nga mu butuufu kubanga bantu b'osanga nga asobola okusala munne naye n'olaba abo bannaasi n'omulaba nga akujjanjaba oba dokita ng'afaayo takumanyi najja n'agamba naye ebbwali kyakuluma kakati okoze bwoti. That love that comes naturally is agape love. And if you don't have it, you can, pray about it, seek guidance so that you asobola ogifuna tekiri late. Mukama ffenna agituwa, ffenna atwagala. Madde nga banzaale bakuzaala naye oba teri yaliimu teriba kwekuba mu mutima ennyabo. Then ne tudda ku love endala eyo gye tuyise gye wayise self love, the philausha love eyo philausha ekyo kyaki ekigambo kyabaawo era nakyo origin yeemu naye eyo self love nnungi kubanga Farida tosobola kugamba nti oyagala muntu ng'ate gwe teweeyagala. It begins with you. Tosobola kuwa muntu kintu ky'otayina. So if you love yourself ne weefaako n'olabika bulungi n'olya bulungi n'okola by'olina okukola ogwo omukwano gw'oba gwewadde is what we call the self love.
nti oba weeyagala ne tekigana kwetetwalako auto naawe ne weegulirayo ekyokulya mu kifo ky'okulinda ate omwami akutwale oba n'olinda mukwano gwakutwale. So self love is very important because it is the beginning of you loving others. Era kyova olaba abantu b'osanga nga mu butuufu ayisa banne bubi aba teyeeyagala. N'osanga nga ayogerera banne, n'osanga nga bana ba backstabbing, oli nga ye essanyu alijja mu kulumya banne, kitegeeza munda mu mutima gwe teyeeyagala oba tafunangako mukwano ogumulaga nti it's important for you to love yourselves. But love kye kintu ekirungi nnyo, kye kintu Mukama kye yatuwa. Era kasita otandika okweyagala, self love, n'ogamba bannange bwe ndabika obulungi nja kusanyusa abalala. If I wear a smile, it is something that I'll pass on to other people. Self-love is very, very important. Era senga ffenna tweyagala kijja twanguyira okwagala bannaffe. Your self-love. Nyata abantu abatamanyi mbu teyeeyagala. Kati w'omanyira nti nno teweeyagala, era nagezezzaako okukiraga mu perfect imperfections, w'omanyira nti teweeyagala waliwo ebintu by'oyinza okukola n'ogamba nti bannaaye wano seeyagadde kankole bwe nti oba kino lwaki nze sisanyukira munne. For example, otandise show wishing somebody happy birthday, naye okimanyi nti nno oli ayinza n'okumanya nti birthday eyo n'agaana n'ogikugamba, kitegeeza naye takifuna. N'olaba omukyala ng'ali smart n'otamugamba bannange yo smart, kubanga gwe naawe bwe weebitunira mu ndabirwamu tosobola kwegamba nti yeah, I'm very smart today. So abajja sitayagadde kumanyira abantu batamanyi. Mulina appreciate nga omukyala bambi anyumye naye nga takipasinze on directly to her nti you're very smart. Naye bw'okimupasingira on yovaako ki? Tewali ne waliwo abantu bamugamba how is she going to react? Just out of fear of what is going to happen, I mean of the unknown. Nagamba anti but deep down inside akkiriza omukyala anyumye. Naye kati oli atamulaba nga anyumye atambula amodola naga kajikeera gachi deep down inside them ayinza kubeera naye takipasinze on directly naye nakyegamba muli keera gachi. So bwe tutunuulira love eyo eya self, bw'ogenda mu institution eno ey'obufumbo, bw'omwami bw'abanga yeeyagala kimwanguyira nnyo okwagala mukyala we. Bw'omukyala bw'abanga yeeyagala kimwanguyira nnyo okwagala omwami we, kikwanguyira okwagala abaana. N'abaana nabo n'okola ki? N'obayigiriza nti sometimes you don't have to wait for somebody. The first person to acknowledge anything that you have should be yourself. The first person that should give you joy should be yourself before you pass it on. Waliwo n'abalala neyeeyagala too much and they forget about others. And kati ate ekyo kiba kitegeeza ate laavu endala tozirina, kubanga ziri laavu nga bwe ngambi laavu ziringa 8. So it's important n'olaba do I have zonna. Wano relationship yange ne Mukama eri etya, ne bensaba nabo eri etya, relationship yange nange eri etya, then ate awo n'ogenda ku laavu endala. Laavu endala nayo ndoza wagyogeddeko, the eros love, eyo the romantic love ey'omwami n'omukyala, ekyankalanya ensi, ekyankalanyizza buli kirabo. But eros love, that the love that you have for your husband, ate eba yanjawulo. Eyo love gy'obeera n'omwami wo, love gy'obeera ne mukyala wo nayo yanjawulo. Si yeemu ate gy'obeera ne boosi wo ku mulimu. Ontegedde mukwano? So w'obeera neyo eyo romantic love yeetambuza ebintu, yekuleetera aga amasannyalaze, munno n'ayogera n'owulira, n'atambula n'owulira ng'omutima gukuba, n'owulira nga nga ky'owulira omanyi maama wo omwagala nnyo. Kati ate naye ate bw'osanga oli ky'owulira ku ye ate si ky'owulira ku ye. Kati nze njagala nnyo taata wange Reverend Charles Kahonda, mwagala nnyo. But what we have is what we call the storage love, the parental love. Parental nti omuzadde n'omwana, omwana n'omuzadde. Kati engeri gye njagalamu papake engeri gye nkwagalamu my father Reverend Charles Kahonda. Papake engeri gye nkwagalamu, nkwagala nnyo dadi wange omulungi, naye ate sikwagala nga bwe njagala mwami mulungi. Ani gwosinga okwagala? Kati buli omu kibuuzo kirinye kizibu nnyo, naye kati buli omu mu kategori ye yeesanga nga omwagalirayo.
100%. Kati romantic love nungi nnyo ate buli omu yaligifunyeeko, especially bw'obanga ogenda mu institution say of marriage. You need it. Bannange kiba kibi nnyo okufumbirwa omuntu nga love eyo teriyo, nga you don't feel the connection. Maybe in cases of arranged marriages, okedde ku makya bakututta nti akatoyi temu growinze in love. When there is no romantic love, things just... But it grows with time. If it grows with time, then you're lucky. But chances are high, Farida, if there is no that eros love, that romantic, that connection, weesanga ng'ate that masanyalaze, weesanga ng'ate ogafunye ewalala n'obeerayo mu bufumbo bwo naye ng'amasanyalaze ogajjawa ako kayaka ke kakira walala. Kizibu amasanyalaze ago okujja in the course of the relationship. It can come. Beginning saagafuna, but 4 years later it happens. Is that even possible? If you purpose to have it, if you purpose kitegeeza, if you allow your body, your emotions, your thoughts to focus on this particular person, nogamba mnaye ono ye wange, ono gwe nnonze, ye muntu wange, then you purpose awogenda okulaba nga kyekola kyokka. Era eros love eyo ye kyekyo lwaki abasinga mu bufumbo bafunyemu obuzibu, kubanga bw'obeera ne that romantic love, there is a feeling you get that you can't feel anywhere else, and it helps you move forward. Kati omuntu alina eros love wano ng'agira newali ye abeera biki? Abeera gifted by nature. Oyo abeera ne gye tuyita ludus, the ludus love eyo gye tuyita lust and infatuation. Weesanga bw'obeera n'eyo weesanga nga your joy comes with the conquering that you have. No ga gundi Peter yanjagaddeko, Tom yanjagaddeko, John no doberanga gwe ekyo kyekikuwa satisfaction, because you're just one person. You cannot give that eros love to X, Y, and Z. If you do, then it is something else. I tell you, infatuation is very dangerous. Nze jjukira bwe twabeeranga mu ssomero, nga olaba omwana bambi nga n'okugenda asembera ino ofuna akawunga kimuzibuwalira, gamba bagenda kundaba, bajja kundaba. Naye ng'ate in most cases kasita okola blanda, maybe n'ofuula eyo infatuation or that lust n'ogifuula sexual, bw'okimala bw'otyo gamba Bikira Maria nakoze eki kino. Why did I even do this? Ogenda okwesanga ng'omuntu oyo tokyayagala namutunulako, toyagala beosanga nga musimu bamusevinzenga ye guno no kuba essimu nekujja ye guno. So when you understand all these different types, infatuation and lust is very dangerous, kubanga gwe weebuuza eddala waliwulidde bulungi ng'oli azze n'akwagalako ate na breaking omutima gwo n'omulala najja. So when you keep doing that, don't find credit in breaking so many people's hearts. Baba tebagenderedde. Abamu naye baba bagenderedde, ate abalala baba bagenda mu kintu nga tebakitegeera. Farida, nga tokitegeera. If you honestly have the grace of God, you have that agape love, you have the sexual love for your partner, you have the filial love, the one for the genuine love you have with your friends. Farida, simanyi oba oyinayo nga mukwano gwo nga muwala ng'omwagala nnyo ng'abaddewo mu bulamu bwo, ogwo mukwano gw'olina n'oyo omuntu nga you're together, muyita best friends for life. I don't know if it has happened with you. Ne kati nze nyinayo mukwano gwange nga over the years it has showed me that she's the one. Omukyala omulala gwe neenyumirizaamu maama wange bamuyita Nalongorozi Kirabira, ye RDC wa Wakiso. Nalongorozi Kirabira ne my mother who passed away when I was 13 years old baali ba mikwano. Naye kyewuunyisa nti even after my mom died, almost 26 years ago, Mama Rose Kirabira has been in my life and the life of my siblings. N'abeerera ddala nga maama, oli yafa yagenda, naye ono omukyala abaddewo
n'agamba abaana bange muli bulungi, baana bange mwakoze kino, because she's doing it basing on the friendship and the love that she had with my mother. Nobera oluusi osanga nno n'oyo mukwano gwo nga musajja, but there is no sexual relationship. There is no sexual relationship. You're just together. Some people can even misinterpret your friendship, but what you have is a genuine love. You can even take a bullet for that person. No, dosanga you're friends, but just plain and platonic friends. Tebuyina mu kintu kyogamba nti ate ennaku zino Farida omukwano gwonoonese. Bw'obeera n'omuntu nga mukwano gwo, I don't know. I think the devil is doing something to the feelings of people, to the love. You have a friend, he's a man, and before you know it, the conversation is going sexual. You have a girl meets somebody, and they think that to be somebody's friend or to have genuine feeling for somebody. Oba sente ze zikireese Farida sekitegeera naye ng'ate when you keep understanding filial love oluusi ogisanga ne mu maka nga olina abaana bo. Say I have 4 children nesanga nga maybe Goldie ne Zanda bakwatagana nnyo naawe waka bw'otunula osanga nga mu family muli baaluganda mwenna mweyagala naye nga waliwo omu that love is also there. It's understandable. You can even maybe at your workplace, although at work the relationship there usually should actually be work, because many times things get a bit funny, but when you have filial love, it helps a lot. As family you can sit together as friends. Naye ennaku zino omuntu abeera mukwano gwo nga mweyagala akantu katono nnyo ne kaba kyankalanya ogenda okulaba nga the whole world is getting to know probably even anything that you ever shared, which is nga ye worst enemy bo. Ate tulina n'ekintu ekizzeewo Mukama atuyambe nti obeera n'omuntu mu butuufu najja n'akulaga nti they are your friends naye nga amazima at the back of your minds they are your worst enemies. Whatever is happening to you, they are the ones that are actually behind it. Oba n'obeera n'omwami nga mu butuufu ayina something wrong with him nga he's the one attacking. Tulaba nnyo firimu ne tulowooza nti oba abo betulaba mu soaps betulina okubeera nabo n'ebinigeria emulating everything they do. So that is there. Then there is another one, really very dangerous, Farida. Very. Can love be very dangerous? The mania. Your obsessive love. Omanyino yagala. Oli naava mu ky'okubeera in love with you, and they become so obsessed with you. The stalkers, nakustalkinga, nowesanga nga buli kyonna ky'okola kuliko nakukubira essimu oli waka watuuse olimba genda ku fridge manyi fridge bwevuuma ng'olina maama olina okusooka ogenda ku fridge gulawo manyi oluggi lw'omusenge bwe lukaaba n'otuuka ku mulimu ogenda okufuluma bw'oti nga yatuuse dda boss atuuse awo kasita weesanga nga the love you have has moved from pure and sweet love to obsession, then there is a problem. Era bebo bosanga ngano akugulira n'omuntu sebo n'akutta oba n'agenda mu MTN n'abagamba mumpe njagala kufuna the track call record bani abamukubira nagamba eno ngekukubira nnyo wemalako emirembe gwe kennyini gwe ali obsessed wemalako emirembe naye ate n'ono munno omumalako emirembe, and sometimes if it's not controlled it can lead to death. Oyinza okugula abantu bakube munna amasasi gwe kennyini oyinza obawulidde n'atemaatema naye muli abawulira ayagala ye muli abawulira ayagala. Kati juzi nalikaawo mu ddwaliro omukyala najja nga omwami yamukubye bubi nnyo naye ekyanneewuunyisa nga y'omu yamujjanjaba waali ssebo yamujjanjaba yayambuka aleete eddagala simanyi biki. Kakati abasawo ono yali ankolako n'agamba naye bano bannayina tukoze eki omusajja amukuba kyokka omukazi era omukazi bwe yatuuka mu ddwaliro yagamba omusajja ayogera era ayogera kati wankubidde kika kati laba sente ze tugenda okumala wano mu ddwaliro naye ng'ekituufu kiri nti yagamba mbula ate bano abasawo nga mbawulye bagamba naye lwaki tomuleka
nakamuna ate yakampa milioni 10 eza business kati leero ankubye kubanga simanyi nazikuta bubi buli magoba genkola nyina okugamuwa kati leero sina kyenakoze kyekirwa kyanzigu mu bituufu omukyala wange tamalikomeeri and he's also around busy walking around. When you have that kind kasitola banga love join efuse obsession wewe emirembe bannange atoza asobola ojeewa kuba tamanyi what they are doing era boke nyini kati now I'm reaching out to you. I'm telling you, give yourself peace. Enjoy this love. Love eleme omukwano guno guleme kumalako banange people. We have a very short life to live, and the best way we can live it is let us love each other as God loves. This self-love, Julia Mkamanga, yes, you can in the greatest commandments etugamba, love your neighbor as you love yourself. Neka kati gosobola gwe mu butuufu senga ye gwe owulira bulungi nga muno akugonze akujeemu amanyo naye nga awoza I love you. What is that love? If we understand what we do, tugenda kunyumirwa obulamu, tugenda kwesanga nga mu butuufu siina bwe nkwata nnyondo njikube munnange ku mutwe oba bwe nkwata nti nno kammale gakuba amasasi nzite omuntu. We don't love each other. We don't. And if we check ourselves, then life is going to become very peaceful and very sweet for us. Love you. Njinam interest. What you say, mania? Mania. Yeah, mania, obsession, love, obsession. Love. We're going to talk more about it. We're to come out. And tulaga abantu. Both gubajikola na jua how dangerous it can get. Yes, ne Patricia. Okay. Anga. Agaruchire mulumba. Yes, we're taking a break. Please don't go away. Okay. Thank you so much for keeping around to Chagana Master. Those who have questions about issues ezibatawanya surrounding love, especially, it doesn't matter which kind of love, nga oyagala sharing with us. Itako WhatsApp number yafe. Tekako ichagala sharing with us oba chibuzo. Patricia Jakuba Akudamba number is 706 14 1998. Nsanvu 0 mkaga 14 19 chenda mumonana. Nadala abantu abali mu eyo love eri obsession eyo. I've suffered it before and I know what it means. So tubalirwa njagala tuongere ku expounding ako any examples, because abantu bayigira nnyo ku examples eziraga nti kino kuba lwolinga takukuba but there are things they do ngoli bw'okimugamba kiyinza buta sounding too big to them naye actually it is either that already or it is turning towards obsession. So when you find yourself in a situation, for example katinga fa abakyala ekiro towe mulinda yebase odde mu simu oscrolling omulinda yebase omwami ogayika omulinde yasokeye bake odde mu simu ye oscrolling ove awo otekinga enoti ono enkeera enamba obakubire ogoberere ogenda olabe nalabye Joani abeera wa mani ya love ekizibu kyeyina kiri nti ekumalako emirembe gwe kennyini nolema okweyagaliramu ekyo naye noono ye kennyini gw'okikola naye kiba kikola kimuyisa bubi eyo ekyo kyoba okola kireetera ono one obusungu ekyokubiri okufuna issues in that relationship that are on end. Ekirala nosanga nga oli akutaddeko ba spies bakugoberere neyerabira nti lose, for example maybe at your place of work omwami yazze afunyeyo some people bamubuulire kikyokola before you know it buli lwoddayo it is interrogation moment gundi yani lwaki wakoze boti lwaki wagenze wano lwaki leze before you know it there are more issues and more issues. Ate olwo twerabira nti ba spies betuteekawo abamu bo kennyini bayinza okuba balina ki balina issues balina ebigendererwa oli najja n'akuwaayiriza ate gwe n'okifuula ki
mania love eno yemu ku ebyo triggering that domestic violence that you're seeing ddala mu butuufu nga munno omwagala nga wakeera ku makya maybe nga n'obukubakuba butonya nti professor atera okugamba ekyo kuba olwo yakeera okumpasa obukubakuba bwali butonya nga yakeera ku makya nga n'obukubakuba butonya n'akuwasa lwaki oba omuddako munno gw'ogamba gweyagala n'omugunda? Why would you make that person a punching bag and yet you say you love them? Why would you go to the extremes? Love yenkozesa kino. Love, that is accusing love. Bane tuleme kuwayiriza love, because love is patient, love is kind, love is forgiving, love does not honor evil, but it rejoices in trust and goodness. Love is joy. Love is God. Bw'obanga ddala munno omwagala tosobola kubanga okola ebintu bwe bityo, because kiba kitegeeza eyo relationship yammwe emisinzeemu element eya trust, emisinzeemu element eya communication. Farida bw'oba onjagala nga waliwo ekintu maybe ekitateredde oba ekitategeerekeka. I hope my Luganda is good. Very good. Nga mulimu ekitategeerekeka. It's best we talk, you and I. Ask me. You know, as adults. Tojjango conclude because somebody gwateka ku inspiring Tojjango conclude. Oyinza okuba for example mu ssimu obadde okebera truthfully n'osangamu ekifaananyi ekyaka strip aka pregnancy nga kalaga 2 ticks. No losing your mind no ganfudde waliyo kati ani ali olubuto ebweru eyo biki. Mubuuze. If there is, because what my dream would be is, can we have a world full of love? When you love, then there is trust, then there is honesty. Bwe nkubuuza n'ongamba munaye ako ndowooza ka bifaananyi ebyo ebijja ku groups ezimu ze tubeerako, and I let it be. Me, my role one as your wife is going to be to continue to pray for us, to continue to pray for you, and once I have God in the relationship is to let God take control. Naye omuntu amalako munne emirembe in the name of love aba alimba. You don't trust that person. Kati bw'ongamba nti kajjidde ku WhatsApp group, then later nenkisanga nti it was actually true there was some other woman pregnant and you didn't open up to me. Is it also not love that nategeera I'm doing this against our marriage? Ekiyinza okukyankalanya marriage yaffe, and I didn't even have the courage to tell you about it. To tell you. Is it also love? You're trying to protect me, so you're being loving. I love the angle you brought it in. When, for example, a man in your marriage is having an extramarital affair and is not upfront. There are those who will even come with their women in the house and tell you, "Mommy, today go to the children's bedroom. We are going to use this bed." No laba, Farida, no laba. Nga Madame Gebalese is slaying and walking past you, going to your bed. No genderi musenge kyabana no kaba. Naye if there is that true love, wetwanga tuzize tutegeera the love of God, agape love, netugeera romantic love, netugeera netumanya pillars ezikuma obufumbo, netulaba nti no ekyo kiba tekisoboka. Era bwe kibeerawo, then there's a big problem with that person. There's a big problem with that person. And both of them. And both of them. Negwebalezi. Mu butuufu gwe bakuyingiza batya mu tugenda mu nyumba ya mama wange. Kakati bwajja n'otunula mu sitting room oba olabyemu ebifaananyi n'oyitawo n'obigula n'ogenda. And some will even call the lady in the home and say, "Kale gukuma empeta ffe nga tulina ki?" You know, Mommy, we've heard of such cases. But I want to feel that even when someone does that, they are not doing it out of love. Oyo bw'akikola mu butuufu, it is a very complex situation, and it goes back to our perfect imperfections. Many times, people nabo betulaba nti no, they are okay, they are happy, they are what? There is a series of imperfections. But if you know, Abaganda bagamba ekijjo manyi kinyaga bitono. If you know
that this man I have is not perfect, that this woman I have is not perfect, then there are areas that may call for forgiveness, especially if you want the marriage that lasts a lifetime. There are areas, era mu chapter esembayo mu perfect imperfections, to going through those different stages of marriage and stages of the relationship. Nomanya ogenda okwesanga nga truthfully certain things that used to make your hairs stand are not making your hairs stand anymore. Mania love can be very dangerous, but once you know that these are the signs, once you know that now I am not enjoying this marriage or this love, now I am at war with myself, because you have self-love, you wake yourself up. You're at war with yourself because of mania love. Yes, you are are with my partner. You are at war first with yourself. It is that war that is pushing you to extend it to your partner. Oh, the abuser. Yes. Because that is abuse. It is that you are at war with yourself, then you push it to the other person. If I am your wife and I say I love you, then why would you go to those extremes? If I'm your husband and I say I love you, Farida, women are even tormenting men out there. There are men who come and say, the woman beats me. But that is not love. Atenga nze Farida nzikiriza nti fenna mu nsi eno tulimu not for a very long time. It's for a very short time. So how you live your life is very important. How if you choose to live a loveless life, then before you know it, you're going to spirit world without ever tasting that love. So look out for the signs, and if you get yourself this copy, it's going to help you know how you're going to be able to identify those signs, what it takes, what is the meaning of imperfection, how do you handle imperfection, how is forgiveness, how does forgiveness come in, how does it help me understand my lover or my husband or my wife or my girlfriend. So before you know it, you will find yourself entering another type of love, Jetuita pragma. And in the book, I have showed you that one will come even in the final stage. Pragma love is the enduring love, Farida. Enduring in such a way, you have gotten in here, you have come across these imperfections, and you're dwelling on the good that made you settle with this person. Before you know it, you move past those imperfections, and this person grows. You find even what was imperfect is starting to be perfect. With time, when enduring love, ogenda okwesanga nti after some time he yalinga akuba akola biki naye kenyini alaba nti banaye omuntu wange ali x y and z abadde mulungi gyendi abadde bwati ne bwati. Before you know it, they don't. I interact n'abakyala ababafumba abedda ne bakulaga nti nice gundi yali nno bwati naye kati nga takyakola ki nga takyakikola, ne mubeerawo ne mukuza abaana bammwe, ne buli omu n'atandika okugamba omwami n'omukyala mulumba, omwami n'omukyala sekitooliko, omwami n'omukyala gundi, and then people are giving you as examples, you're working together, but you have gone through a certain phase and it is done. All it needs is the grace of God. Banango bufumbo buba tebulimu mukama buzibu. Can I tell you enduring? Pragma, yeah, enduring love. Enduring love. Tetukyagenda nnyo. Tekyaliwo. Because lwaki ngumira ebizibu ebingi byonteekako. Mala emyaka gyange gy'obuvubuka gyonna nga onyigiriza nnyo tutuuke mu bukadde ate naye weekube mu mutima ojje nga nakukoowakowa dda muli deep inside me. Oba eventually comes back n'ogamba ono katiredde kantiredde. Over the love that you, I mean the hate you gather for this person for a long period of time. Otuuka n'ogamba mbeerawo obubeezi nti I decided to endure, so let me endure and be there. N'abaana ne bakula n'osigala I'm enduring anti njagala kumpita mukyala kazibu, mukyala so and so. Enduring love eyo, I believe, especially in that relationship, dalanga ekintu kyammwe ekyo kikwasizza Mukama. Before you know it, things turn around. When you communicate, if you have the pillars, if you know the pillars that make your marriage stand, ogenda okwesanga Farida kasitoofu kamira ku maviiviiko n'osaba Mukama
n'okola ki ky'olina okunomanya nti ono omusajja yes tawulira bulungi ekinviirako emiggo okufuna amasimu nga ndi waka kiro ddala nga you have all these friends that know what conversation is that they are going to tell you in the night. You're honest, you say, people, I don't receive phone calls in the night. You endure that talk maybe that you'd have with your friends. Go jesonyiwa nono ngalaba amasimu tokyagafuna ng'akita yali akukuba olw'okuba afunye essimu ekiro nga takyakukuba yali akomawo ewaka n'akusanga nga wenna otugubadde otuuka oyomba omuyombezi ovaawa business ey'okugumira waliwo ebintu ebimu byebagumira nti omuntu oyo muyombi n'ofuba okulaba nti omanya ebimuyombya no if you can stay away or reduce ku bintu ebyo kagana anoonya naye ekimuyomya nga takiraba I understand n'aba nti mukodo n'omanya nti okay bw'aba mukodo ku ssente ze I can work and make my own money ekyo nenkireka kubanga omuntu abeera n'ekibi ate nga alina n'ekirungi kati wabaawo ono ye nga yakuba oyo ye bambi simugumenkereza era nze ebiseera ebisinga ne mu relationship emanjiyingira kugamba obanga okooye nkuba oluyi nja kukubira tojja kumanya gye nayise ate kati olaba Farida ekyo that is good. That is why wano mu pillars nagambye communication pillar eri very important. Wano nga mukyali mu that dream stage of marriage mweyagala buki mukola biki bwe mugowenga out temulya buli chips na chicken na nkoko na bifuna kunywa wine. No, talk those things so that he begins that relationship ngachimanyi nti the day you raise a hand on me I will go. So you have done the communication and he's aware the day this and this is done this will happen. Nekati olusi if it is not there you did not let this person know. For example, like you're saying, you will disappear. So this person will know that. Either when he does it, probably he has reached that time when he says, hey, it's high time she leaves. You know, or she left. So communication, bino byonna love yonna gye twogerako erimu okwesiga, erimu communication, erimu mukama, okusaba, okwekwasa mukama. Ekintu ekyo ne tukisabira kuba amazima gali nti imperfections gye ziri ate ekirala sitaani tayagala kirungi. Buli lwalabanga muli happy ajja balumba. Buli lwalabanga ebintu bye bitambula bulungi kazibe business ajja balumba. Buli lwanaalabanga oli awo you go on talking about love ate bweki ajja balumba. So when you understand that, things become easy and you live peacefully with the pragma. Trust me, before you know it ebintu Farida nze mbadde ne mwami mulumba for some time naye ndaba ebintu ebimu ebyatukyankalanyanga awo mu kusooka temukyabirabanga ebikulu tebiriiwo you know tebiriiwo why nti onkubidde oba maybe mbadde mu kibiina onkubidde missed calls ziri bbiri and then you think we are going to have something about why did I call and you did not pick the phone. Chokanga amanyi akubye mu class hours. So they are not there. They are not there. Time comes and some things cease and then you move happily together. So my prayer for our viewers and our listeners is, can we go back to the roots of love? Can we understand? Can we know that in this world there is nothing that is perfect? Olaba abazadde abamu what we call the staged love, the parental love, tebagirina. Obeera maama nga tolina relationship n'abaana bo, obeera taata nga tolina relationship n'abaana bo, bw'oyingira abaana batandika kudduka bati buli omu anoonya walaga. At the end of the day there is no love as a parent. Kakati oli agenda kubuuza n'agamba olabanga ne maama n'omwana love eri suppose okuba natural ebula. What about me and Hakim? Gwe nsanze obukulu simanyi maama we mba meetings ebu make sense. Ate n'olaba era agenda kusanga tasobola kwenduringa because maama n'omwana yamusitula emyezi gyonna n'amunaturinga n'akola teriiwo. So me and him ngera kiddayo Farida kitegeeza ono maama atalina mukwano ogwo naye teyagufuna teyagulina. Bw'obeera n'omukwano eri abaana bo n'abaana ne bakula nga bakiraba kiba kitegeeza they will pass it on. So it begins at home.
bw'obanga oli lubuto mu butuufu nga weetisse omwana wo mu lubuto lwo n'omusindika oba ne bakusala ne bamugyamu ate n'obanga you have no relationship with them, chances are high there was no relationship with you at home, with you and your parents. Ekirala, oluusi bambi kiyinza okujja nga tetugenderedde, okeera ku makya olwajjaamu saawa 11 oba olwedde oli mu mmotoka omwana omulese yeebase n'ogenda okomyewo saawa 4 omwana yeebase, you never interact. Weekends you're so busy, ewaka laptops ziri all over the place, you don't have even time to talk together. You've left this child either to the teachers or the maid. That bond neebula. Sometimes eyinza okuba nga gwe tokigenderedde ogamba abaana bange kangende nkole babeere bulungi, kangende ntobe n'ensi mpatikana lw'abaana bange. Abaana nga bakula bakuze bali ku TV zirembo bazirabye simanyi biki ani ono simanyi shotibawo whatever that used to show, and there is no love at all, there is no connection. Beba abaana bowulira nga bagamba naye bannange taata ne maama yo baba bagenda ddi or something like that. You've heard of children who kill their parents, children who beat their parents and the reverse, but it should not be happening. At least as a parent, show love to these children. Be the first one. My mother passed on when I was just 13 years old. But one thing I remember, buli mami lwe yafunanga akaseera oba nnaaza kantunera ngamba banaye Patricia, oli ng'oli mulungi nnyo, mwana wange ng'oli mulungi, bannange raba ekigulu. Ekigulu kikira nga ngamba bw'atyo njagala kukakasa Farida nakula nkimanyi ndi mulungi. She was not there. She wasn't there because aba batandika okuŋŋamba ebyo was in secondary school, but she died when I was in P7 vacation. Naye nze nga ne bw'oŋŋamba nti ekigulu kirungi, I'll say, oh, thank you. Ate oli bw'abeera nagamba ekigulu kyo kibi. Musaasira busaasira. Musaasira. Nkusaasira. Because from a mother's heart, it sinks more. From a father's heart, it sinks more. When you see me and my siblings and Papa K, you can't believe it. He never married again. It's just us, his children, for all these years. Naye, that relationship is exactly what we have all passed on to our siblings, to our children, and we hope that they can pass it on to their children, and love can spread. So as a parent, take off time. Bayinza bwe ekintu ekyo kikulu nnyo. Abaana betulaba bano nga bakambwe mu bukulu tebabalagala aveeyo. Omuzadde yabanga ekyana gwe lwaki togenda n'ozanya eri ne banno gwembwa gwe oli musiru nga sengaawo. I mean, kibi nnyo. What are you putting in her mind? Kitegeeza ajja kukula naye ayita omwana w'embwa, naye bw'abanga omwana gw'oyisa embwa gw'obeera kye yamuzaala. What are you? Gwe yamuzaala embwa enkulu nosanga omusomesa. Why on earth would a teacher, you have these children, oluusi abaana bano betusomesa tetumanyi, ayinza okuba muneeyo kekalira ke balina ewaabwe, naye gwe nga oli musomesa olw'okuba ewaka tewakifuna nolowooza ogenda kukuba omwana w'abandi emiggo 5 olw'okubanga I don't know what, there's a clip I saw on WhatsApp, I think teachers were beating this child. Omukube bubi nnyo ne weerabira nti oyo omwana aliko bazadde be, aliko abantu be, he has a future, naye gwe because you have your own issues, you're extending that, then there's a problem. As a parent, when was the last time you held your children's hands and prayed with them? When was the last time you talked to your children about things in this life and this world? When was the last time you tried to mold your children to become better people? Because there is no guarantee that you're going to be here tomorrow. Ennaku zino Farida, tuva ewaka, ne tugenda ku mirimu, ne tutadda waka. Ne bakubira essimu. Ne tutadda waka. Ono Mama Patricia, emmotoka emukoonye. Naye nga tofunye that, and yet what you put in the lives of your children is passed on for generations. Nze ndoza senga my mama never did certain things, probably I would not have been able to stand in as a mother for my siblings. Kwa yaleka ne baby. Hostin Kaonda is just a baby, and the things she used to do are the very things I would pass on to them. She would play with us. We would see her and daddy around the house doing certain things, and that meant that even me in my home,
They are the things I am doing. Kat their parents nga ku mutima omwana amwagala abaana baabagala but Naye akimanyidde muli abaana bange mbaagalira akyogera nako n'okusaba nga abasabira but practically nga abaana tebakiraba. So that means we need to show it to them, talk to them about it, not to keep it to our hands. Show it to them. Let your children be your friends. Nti oli bw'anajja n'abaako byamukola ajja kwanguwa okugamba. Farida nali senior woman at Caltech Academy for close to 8 years. Naye abaana nga bayinza okujja ne bakugamba ebintu n'ogamba Bikira Maria. Naye nga mama has no idea. If you're not a friend to your child, who do you think your child is going to confide in? That means there's a problem with your love for your child, and that is not good. If you are a child of God, your relationship with God is what you see happening to you. Gwe bw'oba ng'olina omukwano ne Mukama agenda kusobola okuwulira by'omusaba ate abiddemu. Nawe bw'obeera omuzadde the same, obeera omwami the same. If we are girlfriends, you and I, Farida, the same. We look out for each other. We stand in each other's gap. We are there for each other. We support each other. If you're my boss and I'm doing what I'm doing, acknowledge that yes, Farida, you're doing a very good job. It will keep me going. And just that statement alone, a statement that has no strings attached, will move mountains. It will push me to do more. If I'm your wife and you acknowledge me, it means wembanga andieyo oli na ngamba byangambi. Because you do that at home, it is not going to sway me. If you give, love is give and take. What you give is what you receive. So if you love as much as you can, you get it back, Farida. And I know my dream, and I pray that one day this world is going to become a world full of love. Love not just for human beings, love not just for husband and wife, love for the entire universe, love for creation. Osanga omuntu n'asanga ekimuli oba plant awo wennyini waakuba maybe oba ekutiya y'amanda, but this is a plant that also needs to be loved, so that it gives us what we get from it. So the whole world, just like we say, the God is everything. I want us to know that everything rotates and revolves around love, and it is the only thing that is going to make this world a better place. The only thing. So when you understand that there are so many types of love, if I do something right, if you love your country, you're not going to embezzle these funds. If you love your country, you're not going to waste resources. If you're rioting, then you're not going to get maybe the axe and whatever and start, spoiling the entire road, which is going to take ages to be worked on. And millions of money, which was already swindled. Love is everything, my dear friends. Love is the only thing that can move mountains. Love is the only thing that can unite us. Love is love. When I talk about love, I just feel like screaming, because it is everything. It is all we live for, Farida. Yeah. Yet we have less of it. We have less of it. Nti kati love twagifuula kyakujajamya nnyo. We prefer to kuliriza hate okusinga love. I don't know. Mitima maybe gino gye twagijja, but we're taking a break. Tukomawo n'ekitundu ekisembayo. Please don't go away. Remember the number is 706 1419 98, where you can send your messages to Zisome era tubawe oba babawe ku magezi taba. All right, thank you so much. This is our last segment because something else is coming up immediately after this. Yes, abalina ebibuuzo, please send them in. Next time you talk to us about whatever it is, or the kind of love you're confusing, and we confuse them. We are going to be friends. I get a friend and we want to turn it into love. Before you know what you why did he actually come into my life? Friend, there are so many friends in the world. Nchuwa ina bantu ba meeting abasobola okufuula ba friends kati nze yali anoonyaako nowesanga nga weekubye gwe wekka weekyanze weeswaziza over something oli kyataaliko ate also nekyo ekintu ekya
boys can't be friends to girls. It has to end somewhere. It has to end. Somebody sent this cheat. Being an introvert doesn't mean that I don't love others, but rather I keep a small circle of friends, of people. Due to the misconception about my character, I decided to open up, be more social, and honestly felt overwhelmed by keeping up all these relationships, which drained me and made me feel unhappy. I decided to return to what I know best, being me, an introvert, and happiness crept in immediately. Do you have any explanation regarding introverts who love very few people and keep to themselves? Because of the different, thank you very much for sharing that about you. What I can say is we are different. You as an introvert, you have things that work for you that may not work for me, that may not work for the other person. At the end of the day, if you are happy, if you are at peace with your inner circle or with the small group of people that you have, that is fine. But don't hate. Don't hate. You know, you can love people. Don't create. You as an introvert is fine. Go on with that, and nobody should judge you, because that is who you are. We are all unique. We are unique, all of us, special, fearfully and wonderfully made. You in your character, you can still find peace, you can still do good, you can still extend love to other people. How? Through the giving. If you find somebody in need of help, just because you're an introvert doesn't stop you from helping them. Just because you are an introvert doesn't stop you from building other people, doesn't stop you from relating with your children. So at the end of the day, let us learn to what you're doing is, because you say you go back to happiness instantly. So that is who you are. Love yourself. Keep peace with the rest of the people. Just be you. Wali, you were not you, and that is deadly. Bakulaba. So I'm happy that you were able to recognize who you are and who you should be, and go by that, as long as at the end of the day you're doing good for others. As an introvert, you don't cause harm, you don't cause pain, you don't slander, you don't backstab, you don't do what causes pain and hurt to other people. Live in your comfort. Baba love, but they don't want you to get so close. Okay. Why? Ye are deciding abantu be okono njagala nje. Which is okay. Akoma nera bwogezako kuyita why kusubira okoma. Okulaba nga yes kamubwati. Which is fine. Is it natural? It is natural. It is natural. It is natural, Farida. It is difference in personality and character. It is natural. Some may reach a point and become that because of probably experience. Olinga asose nabira nemikwano mingi nabira all over the place and what and she's social. Nebam backstabbing and nebam kola bichi. Neyesikam. And it is okay for you once in a while okwesikamu, so that you stop and pause and be sure of what you're doing. That is okay. There's no problem with that. Okay. Loves, the different types is where they togede ku agape, togeda ku philia, ne togeda ku self, ne togeda ku mania, ne togeda ku pragma, ne togeda ku eros, ne togeda ku storge. That is actually tudemunyuku yabazadde n'abaana. Omwana akula n'agamba nze mama wange yali tanjagala. Naye nga yamuweerera, yamukuza bulungi, talina lubale, talina nkovu zonna, yamuweerera, yasoma, yayambala buziba ngoye, they had a shelter on top of their heads. Naye omwana n'agamba mama wange yali tanjagala oba tata wange yali tanjagala. Kiba kivudde ku ki? Farida, omuntu bwatyo wayinza okubeerawo maybe akantu katono nnyo akaaliwo. Maybe omwana ng'oyo, say in the past I had someone like that, naye ng'ate it turned out nti
ye omwana yakyawa maama kuba yalowooza maama tamwagala. Lwaki? Bwe yali omuto yamukwata n'amutwala mu kyalo ewa jjajjaawe. Bwe yamutwala mu kyalo ye n'asigala e Kampala ng'akola. Ate mu kyalo shamba boy ne bakojja ne baani ne batandika omukozesa. So much as later on mom came back and was providing and the dad and everything, the fact that she was abused ng'akimanyi maama ne tata balamu, lwaki bankute ne bandeeta eno, kyamuleetera ekyo. Naye ng'omulaba maama ajja n'akyala n'akola ki n'abeerawo naye ng'ekyo kimulimu. So one, it could be something happened to this child that made them think like that. Two, nga bwe nkugambye nti sitaani tayagala birungi. The devil is fighting anything that brings us closer to God. Sitaani takyagala, era sitaani ayinza okuyingira waawo n'oli n'abanga mu butuufu talina buzibu naawe, naye nga sitaani ayagadde ekyo kyaba akola ki, kyaba ateekawo. One, something could have happened, one or two, something small that triggers that thought, or the devil itself. The devil. Or it could also be that this child is not appreciated. Some comparison. Some of them could be comparing. Alaba nti mama woli, mama mukwano gwange amuwa kino naye owange takola ki, era sitaani yabeera twistings ebintu ebyo kubanga tuli different. Mama woli ayinza okubanga ye minister ng'ate mama wange atunda kasooli ku kkubo. Olina ministries ziri mmeka okulowooza nti ne mama we yali alina okuba weebale nnyo. Tulina okwebuulirira. Nze ntera nnyo, people who are in my circles bamanyi, ntera nnyo bagamba nti weebuulirire, tuulako nga ggwe. Ayina ddala ng'okuzeemu weebuulirire. Kati abazadde balina different kinds of parenting. Yes. Nti ono ye wa ku parenting yo yinza ogiyita the love-hate parenting kind of style. Nti ye abogoka ono nga ye obwana bwe bubeera bwe buti bwana bwa nkoko. Olaba n'enkoko bwana bwaye bwagala nnyo naye buleka ne bugana ne bwetakulira. Nti omwana bw'akula naye mama wange ayika alitanjaga naye akuze oba oli awo naye ensaagirabye. The fact mbu yakuza ate obadde naye all through these years okuva ng'oli mwana paka bw'otuuse n'ova mu mikono gye n'ogenda ne weetakulira oba n'owasa oba n'ofumbirwa otule wansi ogambe but my mom didn't throw me. Just appreciate them for that. Teyankasuka yabeerawo n'atukuza abalala babalekawo nga as young as 2 years. N'amasula muto n'amasula kasasiro. So gwe maama abaddewo okuze ofuuse omuntu, there would be a problem. Nti bw'obanga ayina kale ensobi yakkuba, nze mama wange yankubako nga nsudde kawunda suuti ya mukulu wange mutoyi, nali lowooza nja gibaka ng'egenda ggwa, twali tuyombedde peeni nengamba kangi suuleyo mwana gwe mutiisatiisa mpe peeni yange n'agaana. Kati ngitambu male ngibaka yadduka emisinde bankuba kibooko nze. Kati bw'oddawo n'otandika okuwuliriza ekyo nti maama yambonereza, ati you did something bad, kyewakola kyali kibi. Bw'oddawo n'okirwako maama yankwanya kuba bambi yankuba nempuyanga saana kutambula, naye okuze okyalemedde ku ekyo naawe mwennyini love yo yakubusabusa eri conditional. Ate ebintu bwe bityo, that is why we need to nga bwe mbadde ngamba okwebuulirira. No, you put yourself on a weighing machine, you evaluate embeera z'olimu. Ng'ewaka omuzadde akukubye kubanga olina kyokoze. Ate ennaku zino tugenda tweyonoona ffe abazadde, omwana n'atuuka n'okulinnya ku mutwe. Akaana kali mukaleke. Omwana abagenyi bazza abawalampa abasika enviiri abapokinga akola biki, naye nga ffe baatukuba. Nze mami nzijukira ffenna nga bwe muba ekisooka olina emyaka emeka nti nnyina 6 egyo miggo 6 on top of her traditional 6. Ebyokkula tebyali baddewo ewammwe. Ebyokkula tebyali baddewo. Ate senga ogamba teyakola ekyo, maybe tetwalifuuse ki kye tuli. Much as she went, byakolanga mulamu ate twasobola okubigoberera ne tumalako wadde yali takola ki taliiwo. Kakati mbadde ngamba Farida ekyokwebuulirira. Embeera wonna bw'obeera ng'omuzadde bannange you take time ne weebuulirira no evaluate ngamba mwana wange abaana bange wano nkoze ntya, omwana wange wano mulaze kino nkoze ntya. Bw'obeera omwami
naawe oyinza okwebuulira nogamba naye obukambwe bukoze eki busoso omwana naye asa ekikopo n'enkuba empi nascratching emmotoka nemwokya engalo. You've heard of one that burnt the child's hand simply because he scratched the car. Amala okumwokya engalo ate agenda okutunula ng'omwana abadde ataddeko I love you daddy. I mean, you can never forgive yourself. Twige okwebuulirira ffenna before you run to the counselor, before you run to a friend. And what if there's a situation gy'otategeera nga weebuulirira gwe nga gwe bw'olaba kati ono omwami oba omukyalo nansanyusizza nnyo nti yatuuka ne yeebuulirira n'agamba naye kino bwe nkifuuse ate siinaamu mirembe siinaamu ssanyu ndi mu kusanyusa balala ne yeebuulirira. So bwe twebuulirira ogenda okwesanga nga many times we correct ourselves. Bwemba osanga n'emikwano nga waliwo oli mu bulamu bwo. Actually a friend was talking to me recently nampa ekifaananyi kyali very live nti some people even come in your lives for a season and for a purpose. Farida omuntu ajja mu bulamu bwo nga eyo ye season mukama yagambye season agenda kujja akole kino na kino na kino kikuwe ekyokuyiga bwe kiti ne bwe kiti. So you don't dwell on that. You understand the seasons, understand the roles played by the different people in your lives. Waliwo abamu nga mu bulamu bwo baliwo just kukola kukufunako kintu bwembeera mukwano gwa Farida mufunako ki n'abeerawo for only that, and once they are done with that they will go away without looking behind. You don't dwell on that. Oyo manyi yali season ye yaweddeko ng'oyo agenda. You do what? You move on. Naye why does that happen? Oba weebuulirira osobola okufuna emirembe ate baleme kujja ku mulamwa ogw'okukola kye ky'oba olina okukola. Comparison mbi nnyo. Tweyagale twagale nnyo abalala. Let's preach love, love, love everywhere. Kati oli ayinza n'okutya okuleka other people baalaba nti tebamugasa. Because Munyaja gamba, maybe I'm hating on them. They are feeling guilty for not loving them. Maybe the way these people want to be loved. Ne waruno n'emikwano egikusuffocatinga n'ogamba kakati ono tetumanyi nnyo limits za mikwano gyonna whatever form neya abazadde neya mikwano gyaffe neya relationships nezaffe eza oziisaani nezaffe ez'abaami baffe omukyala n'omwami. Yes, tetumanyi nnyo limit oba omanyi nti batugase gwe wange kanaga kankukyunye gwe wange I'm not letting anybody come close to you. How bakuzala naye bamukubimako oluusi twewa emirimu ate onsanze ndi mukulu myaka 32 tugenze tukkiriziganyiza tweyagale si gwe wekabadde mu nsi. There were so many other people but there are reasons I chose you. That doesn't mean I'm cutting out everything and everybody in my life to be with you. Noba nga tomanyi bw'okoma mu relationship before you know it you have killed your own relationship by suffocating it. Even these girlfriend relationships tubeera nazo oli n'atamanya nti okay ndi mukwano gwa Patricia ali bw'ati ye bw'okola kino obeera oyiseewo ate bw'otandika okusalaasalako it wasn't genuine. It was genuine, but you failed to know where to stop or to end. Boundary to wagitegera. And that is why in perfect imperfections most of that comes to light. Kubanga bw'otegeera nti okay, this is what has been happening, it is time now to move on to something else. Ogenda okwesanga nze kyensinga okwagala mu the gospel of love is create peace for everybody. Gwe kasita olaba actually kino kizze omanyi nti waliwo nga ffe abakyalo oluusi bwe tubeera ewaka nga nekyogera tekiriiko. It's not that I'm not hating on you, I've not stopped loving you, but it's like a mood. It's like a mood that has come in. Even with these girlfriends, there's a moment when I am probably reflecting on me. So it is very, very important. Very, very important. Weebulirire, understand your personality, understand the roles that most of the people in your circles are playing, understand your role as an individual, understand
why you are in that particular space or in that particular relationship at that time, and make it grow, feed it. Love is an organism. It is a live, living thing. Oji feeding, a Farida ogenda okwesanga nga inayo mukwano gwo walekera omukubira essimu. Awo mukwano we gwakoma. Gwe birthday gwe wajjukiranga. Happy birthday Patricia. Walekera awo. Nothing. Then you understand that now this was a one-sided relationship, because love is a give and take action. You give and you receive. It's just like a smile. When I smile, then you'll be forced to smile back. The love is a give and take. And if we all move giving and taking, and not just sitting on the receiving end or just on the giving end, we will not tire of love. Well, wow. It's been 4 years since I left my marriage, where I was for 14 years. I've had a friend since school times, that is a girl. Ever since I left marriage, she's been extra helpful until I started feeling uncomfortable with, because it was getting sexual and I didn't want it. When I talked to her about it, she's too bitter. How do I get out of this hot mess? Kuba, we have even known each other for 20 years. And most of our friends will question what happened. Our families are close. She's literally stalking me. Okay, it's a man. At some point, Madenoza, it's a woman. Okay. So he Omwana was taking advantage of the situation. It's good. It's good that she was there for him. It's good that, well, she was there for you. You've been friends, and looking at that relationship, it in the beginning probably it tended towards the filial kind of relationship where you are close, your families are close, you know each other, you're there. And now, what is making her bitter is perhaps she looked at you now as somebody that is maybe going to get into a different relationship with her, and when you stopped it, she's bitter. If you don't feel that for her, if you don't feel that, okay, she's the one that you want in the gap that was left by your previous wife, or just talk about it, because it will not be helpful to her to pretend that it is okay, and she gets in and she lives miserably. Koja kuba tokola kitomagala kati gwe love ze muina za njawulo goli kweno ya friendship. We know about each other, families are close and all that. Kati yagamba, oh, mukama alabika azemwe sala zange ono mwami was meant olana mota kiganyo okola. So talk about it, talk to this person, and when things seem to be funny between you two, give her some time. Just give her some time. The best marriages are those that were with your friends. Maybe ayinza okubanga the character or the person that she is not what he wants. Because Farida oyinza okuba mukwano gwange nga goloza nti no oyagala ompase naye nga atenze byenjagala birala. So for a friend it is okay. For a friend it is fine. Naye obuzibu bwe kumanya nti no, I'm not going to be with you, and then I continue giving you vibes eziraga nti I'll be with you. Kiringa omuwala okimanyi nti omuntu tomwagala naye byobiranga you know sente ze bwazikuwa ozitwala bwomukubira bwokola biki bwekola obuntuntu naye ng'okimanyi tomwagala. You give wrong vibes to this person. Bw'atandika okukwana ate nze gundi anesibyeko simwagala naye sente ezo zirya ebirabo byakuweereza obireceiving. If you're honest and plain to yourself from the beginning, you say no. But if you hope that it will go there and the signs are showing that it will go there, then you move on. In his case, it's good. Let them talk so that he makes it clear. Aleme mufiiriza ate chance ey'okufuna omuntu eyalibadde amuwasa oba amwagala. Okay, ono ye mukazi wattu yeetaaga help yennyini. Good morning. I abuse my kids ebigambo ebinene nga olinga embwa oli musiru, but of recent my in-law brought her kids to stay around. So yesterday I abused the girl to olimbwa. She spent the whole day crying. Now she wants to go back home. What can I do? Because seriously, I use those very words on my kids out of anger. Okay. Now,
as a parent, because right now you're a parent, you know that this child was hurt. Maybe kubanga ate ye gye yavudde babadde tebakikola kati realize ababe ayinza okuba badde abavuma olinga embwa nga bakimanyira, they don't mind. Naye this one is broken, so you're going to have to get this child, and you know, now that you're not angry, you're going to have to talk to this child, you know, acknowledge something good that they have and assure them that simbwa mulage nti munaye tolimbwa wabadde okoze bwoti negwe naye tolaba kino kyabadde sekituufu. And then it is okay for you, even as a parent, it is okay for you to get angry, but it is also okay for you to admit that that was not right. Yes, it's okay to get angry omwana abakunyiza, but mu anger mutubera tested how much self-control we have, because omwana osobola omukwata oyinza n'omukyapa akayi omulagamba onyiza ne bw'oliwo omugamba olimbwa gwana gw'oli gusiru. It sinks in. Nagenda mu class itafaayo results. After all, my mom knows I am stupid. Kati when I quoted, you know, every chapter in this book starts and ends with a Bible verse. And when I was talking about those types of love, I was able to quote something, let me see, the verse that talks about parents, that asks parents not to anger their children. It's important to you acknowledge it. Actually, I think it's here. Let me read it. You acknowledging it. For Deuteronomy 4:9, but watch out, be careful not to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live, and be sure to pass them on to your children and your grandchildren. Still, it's not the one I was looking for. But here, as a parent, whatever you say, whatever you do, you pass it on to your children. Wamuvumya awulira bubi kyolina okumanya agenda kuddayo, ate you say those are your in-laws, agenda kuddayo abagambe anti yanvumye ndinga kino, and then these parents are not going to see nti wavumye mwana, they'll think wavumye bo. So talk to this child and try to make up with them. Before you know it, they're going to understand. But also, you all in all control your anger. It's not because good. the rest of their life. Okay, I really have issues with my mom. Every time she just looks for any mistake. She just looks for my mistakes, and even if I do something good, she doesn't appreciate and doesn't want explanations. She's always having the final say in everything. I recall last week I collapsed at work, so I was unable to communicate. But even when I came back home, she scolded me. I'm just confused. Sorry about that. Sorry about collapsing at work. I hope you're now better, and whatever was the reason has been solved. About your mom, there are days, I know there are days when things are going on well between the two of you. There are days when you and mommy probably are okay and you're free to talk. Maybe now that you're even working, you're old enough, you two can talk. You let her know how you feel. There are parents who don't believe in mother-child talk. What right does a child have to talk to me about? Ate abazadde abamu balina entondo nti omwana bw'amugamba ekintu oba kibi kye yakoze ageza kumubwira expressing how they feel about that particular thing, kubanga akigumiikiriza kigaanyi agamba omwana yampisizzaamu amaaso. Mami ayinayo obanga mukwano gwe gw'omanyi ng'omwana, because sometimes mama bw'abanga ali bw'atyo and maybe she has a friend, and you talked to the friend, and as the two are interacting asobola okukola ky'omugamba, because there is no way maybe mami ekyakikola nga tamanyi naye oyinza okuyita mu mukwano gwa your mother gw'omanyi nti they are very close, namugamba how you feel about what she's doing right now, kubanga obuzibu obukirimu nti your relationship with mom, or a mother's love, your relationship with mom is shaky, and that is not good.
it's not good. So you're going to talk to a friend of your mother to help you. Oluusi tukola ebintu nga tetutegedde nti kye tukola si kirungi. Okay. Recently I got a message from a friend's wife, and she was telling me many things about the husband. Actually, she was inquiring about a particular person. I told her, maybe you're wrong with what you think. I went ahead, had a talk with this male friend. He told me many things too, but one thing he told me to tell the wife to stop checking his phone. I went back to the wife and played a part. I tried counseling her okwesonyiwa omusajja to get things that keep her busy, to stop following the husband, so more so checking his phone. And above all, I told her if there is anything that is disturbing her marriage, I asked her to go on her knees and pray to God. God answers prayers and changes people. What are you looking for? Because every time you look for a fault, you will find it. You'll definitely find it. You will find it. No chibanga message yagenza wakyam. But because you're looking for fault, ogenda kuzimbira and you will fight. Ate ekirala ekyendaba ku masimu ago bw'obanga omwami ono abadde nga bw'agambye maybe protectinga ayina byakola eyo tayagala obimanye ebiki, then n'ovaayo n'okebera mu simu n'obimanya. You've given him chance now to do it openly in your face. After all, luli abadde akukuta ne kati bajja mukubira agikwate. Ate oluusi n'ebyomanyi tebikutta. Naye someone one time told me, but you see Patricia, busenga sikebera simu eyo sitegeera biki bigenda mu maaso mbistopinge nga bukyali egyo emirimu gyeweebwa giba gijja kukutirira bwereere, kuba ne bwana kyanaakola ajja kutuukanga ewaka mu parking asooka adiritinga bu messages bwakola kikuba kimanyi ekyo tekigenda kujjawo biki byakola. Naye communication and trust and doing what you have to do as a wife, as a husband, shikuwa emirembe. I want to thank her for the advice she gave to the friend. I hope yabayamba neba terera. Okay, because of time tugenda kugera, but let me close with this message still about parent-child parenting. Bamikwano, well done. Talk a lot about love of parents to their children. We were 3. We were raised by our mom and dad, and we have grown up. I'm 38, my sister is 34, and our brother is 30. But my dear, we still ask ourselves, love ya mama, ani yagitwala, olw'obukambwe bwe yalina mu buto mpaka kati. Tatweyabiza, naffe tukyaganira ddala. Tukuze naye n'endagaano z'ebintu aziteresa mikwano gye, yet we have grown up. But it's very bad. It's very bad relationship because batugamba bw'okula your best friends abatalibawo are your children. Ate omuzadde ye Katonda w'oku nsi. So kizibu Farida, when we talk about love tebiggwaayo. Naye maybe what I can say out there, omuzadde yenna alaba show eno weefumitirize mu mutima weebuuze ddala abaana bange kyembalaze kyekyo Mukama kye yali yagadde mbalage, mbagadde nga Mukama bw'ayagala abaana be. Abaana abo basembeza, abaana abo baprotectinze kubanga gwe wabaleeta mu nsi eno. Beerawo naye sitegeeza nti ate oboonoone bononeke. I think the Baganda call it something like TG or something. Toba tiriisa kubanga ate ekyo bw'okikola gwe kennyini gwoba obeeziikidde. So tuule twebuulirire tulabe nti nno engeri gye twagalamu abantu baffe yentuufu. Bw'obeera ng'oli mwami out there nga maybe obadde ate ab'ebweru bw'olaga omukwano ow'ewaka togumulaga, ab'ebweru bo appreciatinga ow'ewaka tomu appreciatinga, omuzadde ng'ogeya abaana bo ne bw'oba
Okitegeera ne bw'oba nga opanishinga omwana oluusi okumupanishingira mu lujjuddaawo nga bw'omuvuma bw'okola ki, it kills that esteem, and somebody who has a low self-esteem is very dangerous. As a parent si mwangu, buli kimu ekikye kiba kizibu, naye nga kitandikira waka. Charity begins at home. Let us love. Omwana mwagale ng'akyali ne mu lubuto lwo, omusabire ng'akyali mu lubuto, oyongere omusabira, kyekyobugagga kyoyinza omuwa gwe ng'omuzadde. Bw'obanga laavu yo ebadde egenze ku level ey'okwagala okutta munno, bw'oba owulira omukooye mwesonyiwe, mute. Mute. If your love is not good enough for them, instead of killing them, leave them. Bw'olaba nga tofuna mirembe ng'okireka. We've run out of time. Thank you so much. She's giving out a few of these books, a few copies. How many? 5. 5 copies. Betty will be deciding who gets a copy. Okay? She will contact you personally. It's called Perfect Imperfections, Living the Dream of a Marriage That Lasts for a Lifetime. That's it for today. We'll see you again in Aristoc and Gastro. Okay, but Aristoc and Gastro Bookshop. Gastro Bookshop. You can get a copy. Bye for now. We'll see you again in